بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Our lecture today is about mutations أو ما يسمى بالطفرات. Mutations is a permanent change in the DNA sequence that makes up a gene. Mutations range in size إما أن تكون just one DNA base، هاي طفرة just change in one DNA base, to a whole chromosome change. Gene mutations occur in two ways. المutations اللي يصير بالجين إما أن تكون inherited or genetic from a parent، وبهاي الحالة نسميها heredity mutations or germline mutations. أكو احتمال ثاني ممكن تكون acquired مكتسبة during a person's lifetime. It occurs in the DNA of individual cells، وبهاي الحالة نسميها acquired or sporadic mutations. إيش وقت تصير هذا الchange؟ These changes can be caused by environmental factors like ultraviolet radiation from the sun، أو ممكن تصير if a mistake is made as a DNA copies itself. هذا راح يكون during cell divisions. أكو معلومة مهمة لازم نعرفها، أن ال acquired mutations in somatic cells cannot be passed on the next generation. ما ممكن تعبر لل next generation. But the germline mutations اللي هي inherited اللي نسمينها heredity mutations can do، ممكن تعبر لل next generation. Types of mutations. Mutation may be cross or may be point. الcross راح يكون at the level of the chromosome. Okay, cross. Point alteration in mutations not visible at cytological abnormalities. يعني تختلف عن الكروس اللي راح تكون بالكروموسوم, which can involve just a single nucleotide pair in the DNA. بس شو الpoint mutations? Point mutations is defined as an alteration in a single nucleotide pair in the DNA molecules and usually leads to a change in only one biochemical function. يعني point mutation هي عبارة عن just changes in one or a few nucleotide. وهذا changes اللي صار عندنا leads to a change in only one biochemical function. Okay. عندنا احتمالين. If a point mutations occurs in a gamete، نعرف شنو الجاميت منين اجانا، or in a cell that gives rise to gametes، بهاي الحالة it may be هذا point mutations it may be transmitted to the children، ممكن ينتقل للchildren. لكن اكو احتمال ثاني if a mutation has noticeably adverse effect on the phenotypes، ممكن سوى change بالphenotypes. The mutation conditions هنا شنو راح نسميها is referred to as a genetic disorder، مثل ما أخذنا genetic disorder أو hereditary diseases. Okay. ممكن نلاحظ هنا عندنا examples للpoint mutations اللي سميناها change in one or few nucleotide. عندنا إما يصير replacement. If I have this example, the fat cat ate the rat. عبارة إذا صار replacement in this case instead of C here H صارت العبارة the fat hat ate the rat. Okay, just replaced المعنى كله تغير بالعبارة replacement nucleotide مكان nucleotide. Okay. الانسيرشن لا راح يجي نيوكليوتايد كامل أو كودون كامل ينضاف. هنا عندنا العبارة كاملة the fat cat ate the rat. The fat cat انضاف عندنا هذا ال XLW
فغير المعنى ايضا. الديليشن ممكن يروح جزء، فهنا the fat cat راح ترفع الكات بس the fat at the rat، فصار changes. هذا هو ال point mutations. عندنا we have the point mutation within a gene can be divided into general categories like either substitutions اللي هو يعني replacement التغيير الchange، ممكن شيء يحل مكان شيء، أو base pair insertion إضافة، or deletions حذف، or chromosomal mutations اللي راح يصير بالكروموسوم. هسه راح ناخذ ال substitutions اللي هو معناه replacement استبدال شيء مكان شيء. is a type of mutations involving replacement تبديل or substitutions نفس المعنى of a single nucleotide base with another one in a DNA or an RNA molecules. يعني أبدل النيوكليوتايد بمكان النيوكليوتايد آخر. لكن هنا راح ناخذ examples. إذا بدلنا nucleotide containing tyrosine accidentally صار replacement with a nucleotide containing guanine. هذا an example of pair substitution. This type of mutations occurring in non-coding sequence often does not result in an altered amino acid sequence during a translation. So, يعني شنو اللي راح يصير؟ The point mutation be two ways. إما أن يكون transition أو إما أن يكون transversion. شنو الفرق بيناتهم؟ اللي transitions إحنا نعرف إذا نتذكر شنو البايرميدين وشنو البيورين اللي راح يكون بحلقة واحدة أو بحلقتين إذا نتذكر بالمحاضرات الأولى. الترانزيشنز هو هذا الريبليسمنت شنو اللي يصير؟ This occur when a purine is substituted with another purine، يعني purine اجى بمكانه purine، أو pyrimidine is substituted with another pyrimidine، يعني ماكو اختلاف، purine اجى purine، pyrimidine اجى pyrimidine. أما الترانسفيرجن لا، راح يكون when a purine is substituted for a pyrimidine. إذا نشوف الفيجر إن أنا pyrimidine to pyrimidine، purine to purine، لكن transversion pyrimidine to purine or purine to pyrimidine، هنا راح يصير الريبليسمنت أو changes يكون بهالطريقة هذه. أوكي، الpoint mutations ممكن يحدث either a silent or missense or nonsense. راح نعرف شنو كل واحد منهم. The first one a silent mutation. مهم لازم نعرف شنو silent mutation. A silent mutation is a change in base pair may transform one codon to other that is translated into the same amino acid. يعني شنو اللي راح يصير؟ إذا صار عندي change انتقل واحد من الكودون اجى بمكانه كودون ثاني، وذول الكودونين ممكن يكونون من نفس الشيء. يعني مثلا for example إذا جاني ال UAC اللي هو كودون التيروسين is changed replaced to UAU اللي هو أيضا اسمه تيروسين، وبالتالي there is no immutable effect، ماكو تغيير، يعني كأنه تيروسين اجى بمكانه تيروسين. هذا يسمونه silent mutation، يعني هو mutation silent ما سوالي أي change. هذا الفيجر يوضح إن شنو substitutions، إن amino acid صار له change واحد مكان ثاني، شنو الترانسفيرجن اللي هو البيورين مكان بايرميدين، ممكن شنو اللي راح يصير، الديليشن ممكن شنو النيوكليوتايد اللي تروح، والانسيرشن شنو النيوكليوتايد اللي راح تنضاف. زين شنو النون سنس ميوتيشن؟ هذا النون سنس ميوتيشنز اذا اجى عندي امينو اسيد كودون يعني 3 نيوكليوتايد
استبدلتهم بالترمينيشن كودون. إذا نتذكر بالمحاضرة السابقة سميناهم الستوب كودون اللي يوقفون لي عملية الترانزليشن، وبالتالي ينتهي عملية تصنيع البروتين. وبالتالي إذا كان مفروض يجي for example اليو اي سي اللي هو التيروسين، واجا واحد من الستوب كودون راح يوقف عملية تصنيع البروتين، وبالتالي البروتين راح يكون له ميزة خاصة انه يكون shorter than the normal protein، وبالتالي نسموها non-sense mutation. For example UAC tyrosine is changed to UAG اللي هو stop codon. However the result راح تكون a drastic one because ال AUG is a stop codon، راح وقف تصنيع البروتين، وبالتالي راح يصير defect بهذا البروتين. اكو نوع ثالث يسمونه missense mutation. يعني شنو الميسنس ميوتيشن؟ بهذا النوع من الميوتيشن البروتين يتعطل يخرب تماما. يعني البيس substitution could also result in an amino acid substitution. For example إذا عندي التيروسين UAC، أنا أخذت example بكل الأمثلة، is changed to CAC اللي هو الهستidine. الهستidine incorporated into the protein state of tyrosine، فراح يجينا الهستidine يصير بمكان التيروسين، وبالتالي يعطل شغل البروتين يخليه ما يشتغل. اوكي، لان باعتبار انه التيروسين مختلف عن الهستidine. فشنو كملخص اللي اخذناه، التيروسين كودون ممكن يكون اضافه additional tyrosine، يعني استبدلنا جزء مكان تيروسين استبدلناه بتيروسين آخر، اليو اي سي استبدلناه باليو اي يو، فيطلع لنا هو نورمال بروتين، وبهاي الحالة يسمونه سايلنت ميوتيشن. ممكن انه التيروسين يستبدل بستوب كودون الاي يو جي، فبالتالي راح يكون incomplete بروتين باعتبار قطعنا عملية التصنيع بالستوب وتوقفنا، يسمونه non-sense mutation. اما اذا استبدلنا التيروسين بالهستidine وذول بروتين كودونينز مختلفين، وبالتالي البروتين راح يكون معطل ما بالوظيفه، ولذلك يسمونه missense mutation. اوكي، هسه لحد الان عرفنا شنو البوينت ميوتيشنز. عندنا البيس بير insertion or deletion. الانسيرشن means addition، الانسيرشن means additions، بينما deletion means loss one or more nucleotide pairs in a gene. The insertion mutation occurs when an extra base pair is added to the sequence. بينما a deletion it occurs when a base pair is deleted from a sequence. Both of them راح يصير بيهم شنو؟ تغيير can drastically affect the sequence of amino acid. بالتالي هاي العملية with one or two bases added or deleted, all of three base codon change راح يصير لهم frame shift mutation. يعني من أنا أشيل النيوكليوتايد أو أضيف النيوكليوتايد، وبما أنه عندي كل ثلاثة سوا من ضفت واحد راح ياخذ مثلا اثنين من الثلاثه القديمه، والثالث راح يعبر على الثاني، وبالتالي يسمونه فريم شيفت، كانه يتحرك ينزاح شويه للي بعده. راح يبين عندنا بالاكزامبل الفريم شيفت ميوتيشنز اللي هو شيفت حركه الريدنج فريم of the genetic. يعني اذا صار عندي insertion like an example here، اذا اجاني الH اجى بهاي العباره، فبمكان ما يكون كات اندفع التي اللي هنا باعتبار اجى الH فصار H CA، بقى تي اندفع لهنا الى واستمرت عمليه الفريمز الى ان بقى عندي بالاخير التي، فبدت يتحرك على اللي قبله باعتبار كل ثلاثه لازم يكونون سوا. وايضا نفس العمليه اذا رفعنا نيوكليوتايد بالتالي راح ينسحب من اللي بصفه وهكذا، فيصير عندنا الفريم شيفت ميوتيشنز.
شنو الكروموسوم mutations؟ The change that affect the entire chromosome. الكروموسوم كله or segments of a chromosome can cause a problem with the growth, with development, and function of the body's system. Okay, this change can affect many genes. بما انه يضرب لي الكروموسوم ممكن affect many genes along the chromosome باعتبار انه الكروموسوم عباره عن many genes and alter the protein made by those genes وبالتالي راح ياثر على البروتينات اللي يصنعون بهذه الجينات. The conditions caused by a change in number or structure of a chromosome سميناها بالchromosomal disorder وشرحناهم في محاضرة الكروموسوم chromosomal changes. These changes can occur during the formation of reproductive cells or in early fetal development. زين ممكن يصير chromosomal changes يسوينا بالcancer cell? Yes. Many cancer cells also have changes in their chromosome number or structure. راح نشوف بعض الكروموسومات ممكن يصير لها changes بالكروموسوم number كذا. These changes must often occur in somatic cell during a person's lifetime. إذا نسأل سؤال شنو significant of mutations؟ عندنا 3 main significance. Most are neutral. ممكن يكون محايد ما راح يسوي لي فد مشكلة. ممكن الchanges اللي ممكن mutation يسوي لي eye color or birthmarks وممكن يكون لا harmful يعني مؤذي like changes صار وسبب لي حالة السكيل سيل أنيميا أو سبب لي داون سيندروم هذا harmful بالنسبة للمريض. وممكن يكون beneficial مفيد. For example يعني إذا أجينا للناس اللي عندهم سكيل سيل أنيميا راح نشوفهم يقاومون الإصابة بالملاريا يعني المرض الملاريا اللي معروف وراح نعرف ليش باعتبار أنه الار بي سي اللي يكونون عند دول الأشخاص شنو شكلهم والملاريا تضرب يا نوع من الار بي سي وراح تعرفوا إن شاء الله بمحاضرات الطفيليات بالمرحلة الثالثة. ممكن بعض الناس يصير عندهم immunity للاتش اي في الايدز الفيروس اللي يسبب لي الايدز دول راح يصير عندهم فد تغييرات او mutations يصير بالجين encoding للسي سي ار 5 وراح تعرفون ان شاء الله بمحاضرات المناعة والفيرولوجي بالمرحلة الثالثة. اوكي جاينتزمز اللي هو العمالقة. إذا نشوف الفرق بين الصورتين هذا صغير وهذا عملاق. الميوتيشنز are rare. ليش؟ إذا نسأل بالDNA are rare because DNA is very stable molecules for several reasons. يعني إذا واحد سألنا سؤال يقول ليش الميوتيشنز بالDNA قليل راح نقول لي أسباب عديدة منها. First, because DNA is normally made of 2 complementary strands هو double helix. Okay, repairs can be made when one side or other side damage. يعني راح ممكن يكون تصحيح إذا صار هنا damage ممكن ذاك الثاني but not if both sides are damaged. أما إذا صار both sides هذا ذلك يصير mutation. الحالة الثانية all the potentially reactive side group of the sugar molecules making up the backbone of each DNA strand are already covalentary bonds. Okay? A nucleotide base lie protected inside the sugar phosphate backbone. Their potentially reactive side group out of the harm way secured by hydrogen bonds. Finally, DNA helix and the nucleosome coils provide a geometric tightness which deters most chemical reaction from taking place at normal temperatures. Okay, that's why DNA are more stable. إذا واحد سألنا سؤال what
what is the causes of mutations. شنو الكوز للمutations؟ we have two ways, two causes. Mutations can be inherited, genetic, وبالتالي transmitted from parent to children, or mutation could be acquired due to environmental damage, ممكن radiation or something else, or a mistake when DNA is copied during replication. ما انتقل من شخص لشخص، وإنما during DNA replications راح يصير عندي mistakes. عندنا مصطلح نسميه بالميوتاجين. الميوتاجين any agent that causes a mutation نسميها بالميوتاجين. يعني أي مادة ممكن تسوي لي طفرة نسميها ميوتاجينز. والميوتاجينز either physically or physical or chemical mutations in nature. وبالتالي for example physical mutation like gamma and X-ray, ultraviolet radiation, subatomic particles اللي هي high energy electrons. ممكن تكون chemical, cigarette smoke. ممكن تكون free radicals or oxidizing agent. ممكن إن تكون nucleotide look alike molecules. هذه هي الأسباب الفيزيائية والكيميائية اللي تعتبر ميوتاجين اللي ممكن تحدث لي changes بالجين. بهذا المقدار أعتقد أنه إحنا قدرنا ننطي ملخص عن شنو الميوتيشن، شنو أنواعه، شنو البوينت ميوتيشنز، شنو الديليشن، شنو الانسيرشن، شنو الكروموسومال تشينجز، عرفنا شنو الكوزز مالت الميوتيشنز، وعرفنا شنو الميوتاجين. هذا اللي احنا كملنا المحاضرة السادسة. أحب أقول لكم don't let this happen to you. Please don't say I forgot to make a backup copy of my brain. So everything I learned last 6 lectures was lost. لا تنسون المحاضرات الستة. لا يصير عندكم mutation وتنسون هذه المحاضرات. بهذا المقدار أكتفي and say thank you for your listening.